Huh. My intuition tells me that something very interesting is about to happen. Iniciar sesión. Recompensas al llegar al nivel 20. Un destino entrelazado. No. Encuentro el destino. Ok. Doing detective work means you gotta walk. Sí, así como walk. A la persona que lee esta carta, recientemente adquirió una nueva espada sumamente afilada y un tesoro difícil de encontrar en manos. Delicia del campo. Restaura un 26% de la vida del personaje seleccionado y regenera 15% puntos de vida cada próximo proceso. Una receta. Gracias, Shinkyu. No, I mean literally. I need to search high and low for evidence. ¿Cómo era el artefacto? No, este es el anemos y se lo voy a dejar. Ataque. Y este, ¿quién se lo quite? Bueno, de daño pyro. Este lo podría tener ella. Recarga de energía, defensa. No, porque no me sirve la defensa. Ataque. Kazuha, maestría elemental, ataque. Bueno, todos están en ataque. Este es el que decía él. Reminiscencia, conjunto de ataque de 2 piezas, ataque 18%, pero lleva la defensa al 18% de daño crítico. Creo que está bien ahorita. Lastimosamente sí se lo tengo que poner a ella mejor porque ella es Pyro. Razer, ataque a 20, ataque a 24, lo tengo a 10. Y este es a 10 también, pero este es ataque, probabilidad crítico, daño crítico. En la corona que le puedo poner. En la corona le podemos poner ese es el errante maestría elemental. No, pero es que no necesita maestría elemental. Reminiscencia de la purificación, ataque 18%. Ataque 18%, recarga de energía, ataque. Pero es que este es de 2, son piezas de 2. Milagro. Conjunto de 2 piezas. Solo no necesito algo de una pieza. Exiliado. Vida, recarga de energía, no. Daño crítico, este está bien, diadema pírica, probabilidad de crítico, sí, este está bien. Le vamos a meter más a la probabilidad de crítico. Daño crítico, defensa, recarga, está bien. Quedó 4, quedó 10, quedó 14. Gladiador, vamos a ver cuánto quedó. 1308, está bien. 800. Pero es que vamos a ver a la niña aquí.
1098. ¿Quién tenía el daño pyro? ¿Quién tenía el daño pyro? Era un reloj, pero estaba solo. Un reloj que estaba solo. ¿Por qué no sale? Ah, no, corona. Cáliz, perdón. Bono de daño pyro 30.8, vida 8, ataque 4, maestría elemental 44, probabilidad de crítico. Daño crítico, no, esto está mejor. Sin duda está mejor. Esto está esperanza del gladiador. Maestría elemental. La vida, sí, aquí estamos mal. 7. Ok. Yo no tengo muchos elementos, por eso no le meto tanto. Ataque 185. Llamas carmesí. Final del gladiador. Maestría elemental. Vida. Métamelo un poquito. Bono de daño pyro en Blague, ya está. Defensa. Sí, aquí estamos mal con la defensa. Efectos de crío, cosas sobre ti. Ataque. Me dio más ataque. ¿Y cómo quedó? 1129, no subió el gran montón. Razer 1425. Fortalecer. Artefactos. Daño crítico. Sí. 1 más 3. Logro completado de una canción. Ok. Ataque 185. Todavía les toca. Hasta 16 pueden llegar. Ok. 7. Probabilidad de crítico, defensa. Daño 8. Ataque. Defensa, recarga de energía. Recarga de energía 5, daño crítico, ataque. Me subió la recarga de energía. Aquí mi niña estamos mal porque aquí no sé qué ponerle. Vida. Ataque. Ataque. Todo le zampela. Yo creo que sería mejor maestría elemental. Se llama. Ajá, creo que sería mejor algo de maestría elemental. O recarga de energía. Algo que le recargue energía. Erudita, recarga energía más 20. Pero que está abajo. Maestría elemental. Conjunto de 2 piezas, vida más 20. No necesito vida ahorita. Porque está el errante. ¿Y este qué es? Resistencia pyro. Conjunto, pero es que ya no necesito recarga energía más 20. Maestría elemental. Para tirarle, vamos a jugar con exiliados.
Erudita, exiliado. Ah, pues no, estoy mal. ¿Y esto qué son? Daño a Nemo. Tengo de daño a Nemo. No sabía eso. Ah, pues vamos a poner la que tenía. Y todo. Boño de daño a Nemo tiene 2. 900. ¿Por qué? No entiendo por qué. ¿Por qué baja el poder? 1800, 1600, 1300. Otra vez 924. Benny's Adventure Team, assemble! ¿Por qué baja el poder? ¿Por qué baja? No sé si eso es un error. Honestamente no sé si es un error. Qué cólera, men. No sé si es un error. A ver cuál son. De verdad que no sé si es un error. Haciendo un arma nivel 6. Mejora la amistad de 4 personajes. Men, qué cólera. My intuition tells me that something very interesting is about to happen. My intuition tells me. Yo siento que es un error, quizás. Tiene que ser un error. O yo estoy, bueno, definitivamente está haciendo algo malo. We finally made it to Caravan Rebot. It's pretty lively here. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Enough gawking. Come on, follow me. Huh? Over here. Oh, Hatham went that way! Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. Quizás saber por qué baja. Y quiero saber qué estoy haciendo mal. Lo viene siguiendo. What the? Where did she go? How did we lose them? They were just here a second ago. More Aramite mercenaries? Who are they working for this time? You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. There's no need to thank me. I've never cared to keep... All I did was correct a mistake I happened to come across. You really gave Paimon a scare, Al-Hatham. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't
Tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the Academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the Academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have a point. I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, not quite. To tell you the truth, I'm still in... Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. Which brings me back to you. The leader of Ain al-Ahmar used the Divine Knowledge capsule right in front of you. And upon seeing him, to have that kind of reaction, I think you must have realized... Debe ser porque me sobresalté al escuchar de nuevo esas palabras mundo olvido. Alhaitham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers stuff like that? So that's your answer. Well, but that does prove you do have some undisclosed information about the Divine Knowledge capsule. Am I... No matter. Rather than simply learning the... That's right! We have the same plan as you! Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere. It's always better to travel with someone you know. Let's go! Let's go. Hostilidad en el grupo. Tablón de anuncios. Los comerciantes. Pero este no es gremio de aventureros, hay que... voy por el camino correcto. Qué bonita la música. Con audífonos se aprecia más. ¿Qué es eso? Es un zorrito y es un silly. Espérate, quiero ver. Sí, voy al punto. Comenzamos con los silly metiéndonos en problemas. Nada que un silly no haya hecho antes, constantemente. Cabal. Que le subí. By royal decree. Necesito subirle a ella, pero No tampoco rest sé for the qué wicked. ponerle. En serio que me un hidro. Vi que me metió en problemas estúpidos silly, pero me caen mal. Cambiate. Vamos a ver si es cierto. Ataque cargado. 1, 2, 3, 4. Ahí está. 11.000. Huela. 11.000 de ataque. Está bien. Yeah, 11.000. No lo había. Que no puede llegar. Aquí está la par. See, just follow my intuition. Sí, se trabó. Se trabó. Estúpido animal, no sé ni qué es. Wings of darkness, come, sever night from day. Disparaleos. Just like we rehearsed! Get out of here! Carne cruda, cera roja bordada. ¿Y esto qué es?
Campamento de chicos malos. Son ladrones. Todavía no pueden dar broche. Au. Au. Oz, reveal thyself. Volando por el desierto. Ah, pues sí, ingenio. ¿Qué fue ese logro? Insignia. It's important to replenish your supplies often when you're out in the wild. Ay, no sé, esos estúpidos hongos. No, déjame cambiar. ¿Qué es eso? Logro maravillas del mundo. Destruye una planta rodando que esté rodando por el desierto. ¿Qué hora esto? Esto quiero ver. Chun chun chun. Chururún. Let's go get ourselves some answers. Sí, necesito water. Una nueva planta. Dátil. El fruto de un árbol de hoja perenne. Dátil. ¿Qué es eso? Ah, sí, que creí que era. By royal decree. Carne. Carne de escorpión, deliciosa. Escarabajo. Ah, escarabajo dorado. De por sí ya me hicieron un baje. Escarabajo. Vamos a poner aquí. Escarabajo. Escaso. Escarabajo. Bien. There's something in the air. Something that tells me a new case is brewing. It's brewing. It's brewing. Mirador. Volver. Primero lo primero. Nueva zona desbloqueada. Ah, no, me faltan dos. Ojo de las Arenas, aldea Aru, casa al-Shifa. Confirmar, hacer ofrenda. Me falta una. Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa, this landscape is really something else. What a cool place! Let's go check it out! Ah, aquí nos encontramos con el papucho. Ahí está, ¿eh? Bueno. Me ocupó.
Sino. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment, just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or... Seemed to me more like your own who is that? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a... You seem to have placed a lot of trust in Al-Hatham, to the point if I were you, I'd never choose to side with him. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to Has Al-Hatham done something wrong? I won't waste my breath explaining things. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless... Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's scent. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormuz? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. And why, as General Mahamatra of the... As far as I'm aware, the other Matra have been speculating. Have you been given a mission that, if I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? Look at you. I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh. What you would do, traveler? Paimon feels like we Se can't están trust sacando los either of them. trapitos. Están sacando los trapitos Well, al look sol. at you two, acting llegó la all tough waifu. and self-righteous over there. Wait, Dia? La waifu lobito. Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here, otherwise these two... Yeah, sure looks that way. 2 giants from the Academia duking it out once and for all. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous, but how dare you bring your petty disputes into the safe hit? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Bye. Los puso quietos. Hey, did either of you hear a word? Ah, no, viene algo más. Whoa, what's going on? The wind's so strong! Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! We have to take cover! La otra Someone's calling waifu. for us! That sounded like camp. Come on, you two. Jeez, are all of you Academia folks such? All right, stop yelling. La waifu, la que nunca me salió. Ayer tuve oportunidad, fíjate, Robert, de que me saliera otra waifu. Bueno, una waifu, pero me salió una que no quería. Well, this is pretty awkward. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru village. Our save. Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring. Una Like a nice older sister. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar.
And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make so please, have an honest and sincere If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got... That's what I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway... Wait, that was you I have nothing to hide, so there's no shame in explaining While Al-Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen... A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request. But I soon found that all leads and potential... I began to realize that they were cautious of me from the very... Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the power of the General Mahamatra is granted by the Sage. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the vows that we took, the principles that we strive to uphold. They are meaningless to the Academia of today. I believed it would be wise to flee the Academia before the sages had a chance to take action. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me... Sino seems to have the same goal as us. We're all impressed now that he's no longer... Well, Sino, if that's your story, then why did you... When I was investigating the matter in the Academia, I overheard a conversation, but the sages asked you to investigate a blonde-haired What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the Divine Knowledge Capsule, and I think we deserve an explanation. Yes. I wasn't... I'll hate them! After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. Por primera vez le estoy poniendo atención a la historia. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information. Namely, that divine knowledge indeed exists. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? I'd already given up on the assignment by then. I only told the Academia, so it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the Divine Knowledge Capsule. Criminals do love to talk about coincidence. Even though I ran into the Traveler by chance, I had no intention of... You were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Al-Haytham helped us out at Caravan... I'm willing to apologize, if that's worth it. I took the Divine Knowledge Capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. After all... You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can... Answer me this. Did the... Have I not made myself clear? You and I are... Fine. Although you haven't completely proven you're As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, I had nothing going on, so I decided to return to Aruville. But then I saw these two random guys in the middle of... Is that all? Mucho texto. Well, that's more like it. Y es Pyro. Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick... Creatures? In the sandstorm? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted.
Anyone without extensive training. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry. Poco después el viento del exterior empieza a amainar. The wind's died down. That means the Candace still isn't back yet, though. When you put it that way, even I'm starting to feel... Comprueba que ocurre fuera de la casa del jefe de la aldea Auru. Florley. Oh, teleport. Nice. Aquí hay una misión. Aquí hay una misión. Y hay una... Ahí está un Oculus. Vamos, Fisher, a escalar. ¿Por qué no sonó o no la escuché? Ah. Pero por aquí tampoco. Por aquí. Por aquí sí. Ah, ya tengo los 25. Esta es Drusili. Pero aquí hay una misión de mundo. Aquí está Saba. Rosa, Rosita del jardín, haz que mis deseos se cumplan al fin. Una rosa que está cantando. Todos los niños aparecen en todas las regiones. La balada de la rosa no es una canción bonita. Así es, me sorprende que no escuchado la canción. Genial, me voy a llenar de misiones otra vez. No soy buena cantando, pero puedo contar la historia de la canción. Yo siempre he pensado que lo de la rosa que cumple deseos era una forma de representar la imaginación colectiva. Ah, apúrate. Eso sí, no le voy a prestar nada de atención. Aquí solo hay rosas hablando de su dirección. Elemento de tipo sobre todo cuando están cercados, malo acondicionado. Es un dendro. La exiliada utiliza el elemento dendro para fertilizar la semilla. Oz, reveal thyself. Dendro, hijo, dendro. Everything's ready. Let's go. Y... No, tengo una. Me trae muchos recuerdos. ¿Qué te parece? Sí, debería sorber. Poco a poco las semillas comienzan a germinar. Tan pronto dejan de crecer. Ah, son rosas de Sumeru. Qué raro. Ok. Qué ideal. Qué genial. Ah, con que sí tenía problemas. Y nadie le ayudó. ¿Estas qué son? Añora escarlata. Menos mal que es un cactus. Estúpida cámara.
Menos mal que son cactus. Todo lo que hago por un pinche cofre. Me está esperando una pelea. Y este güey me va a llevar a una pelea. Debería de poner It's important to replenish your supplies often when you're out in the wild. Deja de hablar como Amber que eres. ¿Dónde está la misión principal? Ah, ya está. Esas cosas son... Oh, Candace, you're still fighting? You've been out here dealing with these creatures the... Yes. They just keep coming in waves. Here comes... Leave this round to us. I got interrupted earlier. I'll be sure to put on a good show. Let's go! Va, pero déjenme usarlos a todos ellos. Let's light it up! Busted. I'm going in! Gotcha. Bring it up! Here comes another wave! When are they ever gonna let up? Ay. Game's up. Fun's over. Forest Ranger. The creatures stopped appearing. What we fought just now was probably the aftermath of the sand. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I am the chief of Aru village. Sir, I am also originally from the desert, but I can't say they've always been common. Besides sandstorms, we also occasionally... Another... So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and... Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen... Village Keeper? Who are they? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru village refers. Most of them are scholars who lost their sanity. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So... Alas, that's exactly what we've been trying to investigate, but no one in the village... I've had encounters with those people in the... The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate... Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate... Oh, you're the former General Mahamatra. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poors. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust... I'll be grateful for the assistance. I'd start by finding a spot to... Intercambia información con Sign en otro lugar. Ok. Ya, primero me tengo que curar. Adventure time! A ver, ¿cuántas tengo? 1024. Hacer ofrenda. Bien.
que me dieron a saber. 60. Conocimiento de exploración. Montículos de arena. Debajo de estos montículos de los cuales pueden demorar sobre un montón de podría. Ah. ¿Really? I'm liking the look of this. Nice. Ahora solo tengo que encontrar los escarabajos. Aunque también tengo que hacer las misiones diarias. Chan chararán, chan chararán, chan chan chararán. No, esa es una prueba. Tengo que ir a ver si ya está descubierta la misión. Completa las misiones previas, capítulo 3, acto 4, el rey Red y los 3 peregrinos. Quimeras, ilusiones y engaños. Ni siquiera he llegado a eso. Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? One of my former subordinates told me that this title, the Academia, has long exiled. When mad scholars first, initially, Aru village was struck, but suddenly, despite the powerful tremors after that. The soft green light? Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the In theory, they would continue wearing them so the Academia could still monitor their activity. Oh, no wonder! Everything makes sense then! If you are able to draw a conclusion from this one story alone, so, what do you make of the story? Es posible que el poder de los eruditos locos viniera de la reina menor Kusanali. Fue la reina menor Kusanali que realmente capturó la aldea. Really? What? You don't believe us? Lesser Lord No, it's not so. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. The Academia has always placed, in addition. No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. I've spent many years interrogating. Good! Then you should know that... That look in your eyes. How can this be? To think. Alright, now it's our turn to put our... But easier said than done. Excuse me, are you here to help? Huh? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. Is your grandpa Matt? Hey, don't say that. Grandpa is just... The person you're referring to... Grandpa is just... I heard everything you said to the... Ah, I was planning... Whoa. Sorry, I was only... All right. Habla con Candance. Ay, no. No, vamos a hacer las misiones del día mejor. Me he dado hueva. El comerciante Snehai está buscando el confiable que le debe solucionar sus problemas. Han aparecido un slime crío. Sí, demasiado texto ahorita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Ah, de este me falta. ¿Qué? Una 13, una para llegar a 13, 14, 15. Dos me faltan, pero ¿dónde diablos están? Margarita voladora. Margarita voladora. Manzana. Apple pie. Elimina todos los monstruos.
Faceta filo Nemo. Fila Nemo. Au. Contra musiquita. Siempre se me olvida eso. Off we go! Out of the way! Au. You can't fool me! Lirio Cala. Sí, creo que depende demasiado del Razor. Necesitaría hacer otro, supongo, otro DPS con mandoble, porque no, solo así no me sirve. Solo estoy jugando con Razor, es el que me apoya. Con una mandoble no es. Adventure time. Aunque con el escudo sí me gusta. Y Diana no me llega por el... no siento que haga daño. Y cura, pero es bien meh para mí. Busted. Take it easy. Here comes the catch. Ya hasta lástima me dan pegarles. Quisiera saber por qué sigue bajándole nivel. Quisiera saber por qué le sigue bajando nivel. No sé, a Benny ya le... Benny tiene, le había subido a 1000 y ahora me sale 2 días seguidos, me baja de 1000. Y no es que cambie nada. ¿Y este qué hace? Es un bardo. David. Ok. Hay algo. Ah, hierro blanco. Luceta. No. Camarones frescos. Le quité el clavado. Pero cala. Flor dulce. Vaya, este me va a estar haciendo el coche.
Just like we rehearsed. Bien. Busted. Ya no se quedó. Get out of here! Out of the way! Cuerno negro. Bien. Ay, dos todavía. Ah, mira, ve. Semilla de diente de león. Semilla de diente de león. Okay. La última del día es lo prometido deuda. 773 metros. Esta, ¿cuál sería la más cercana a esta? Vamos a ver. Sí, siento que Coley no me aporta mucho. Pero ¿a quién podría poner? El trapito no me aguanta ahorita. Bárbara no. In the name of the Prinzessin. Sí, definitivamente necesito un electro. Cookie, Cookie podría ser, pero es que es espada. Yo quisiera otro comandable, pero... esa, la cosa esa. ¿Cómo que se llama? Qué odioso. By royal decree, I summon. Let's light it up! Quietly now. Creí que era con tiempo, por eso iba a la carrera. Oh.
¿Dónde está lluvioso? Aquí está. Bien, vamos a... Vamos a recoger la recompensa y después vamos a hacer otro juego porque... Ay, ya me aburrí. Qué hueva. Ad Astra Ab... Ya está, ok. Abro una zona nueva en Sumero. Sign up. ¿Quién diría? Honguitos. Inazuma. Algas. Cookie. Oh. Personajes derrotados. Noel Chan. Ad Astra... Thank you for completing... Bien. Los 10 minerales, ok. Ah, personajes de mandoble. ¿Quién es Pop? ¿Quién tiene mandoble? Ella es espadita. Ah, esta es... ¿Cómo diablos se llama esta? Sayu, pero es Anemo. Ah, esta es la que me salió 3 veces. Nunca la veces. Dori. Alabarda. Lanza. Beiru. Argento estelar de las nieves. Nada que ver. El que menos uso la crío. Para ser honesto, no lo utilizo. Cambiar. Ah, qué chido se ve. Ah, pero ya la tengo. Segadora de la lluvia. What? Aumenta el 20% el daño contra los enemigos afectados por hidro o electro. O sea que le caería bien a Razor. No. Yo pensé que me había salido una ganga, sombra blanca. Tras atacar con un ataque cargado normal o el ataque a la 6 segundos. Ah, esto está bien. ¿Y cuál tiene él ahorita? 3 estrellas, 8%. Ah, el ataque y la defensa. Vamos a fortalecer.
sombra blanca, pero creo que esta es la que me tiene aquí este güey. Ah, sombra blanca. Pero había algo en la bolsita de sintetizar que me dejaba hacer otra cosa. Uy, ya no sale. Ah, sí está. Espada del norte. No sé qué estoy haciendo, pero sí. ¿Será que me han dado algo? Cuac, 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 cuac. Busca tesoros a Nemo. Oh, no idea qué hice. No tengo idea qué hice. There's something in the air. Something that tells me a new case is brewing. It's brewing. Me gusta que... Creo que me voy a salir de la transmisión.